This topic is about types of armature winding. Here there are two types of armature winding. First one is lap winding and another one is wave winding. This one is lap winding. The winding lap, it is a conductor 1, அதாவது it is starting terminal of conductor 1, it is ending terminal of conductor 1, and next one is it is a starting terminal of conductor 2 and this one is a ending terminal of conductor 2. This ending terminal of first conductor is being connected to the starting terminal of second conductor. In this manner these windings are gets connected. இதுக்கு பேர் தான் அது லேப் வைண்டிங். அதாவது இந்த வைண்டிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஓவர்லேப் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து லேப் வைண்டிங். இதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இஸ் 4 நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் இஸ் தேர். இதில் இந்த மாதிரி கரண்ட் பாத் வந்து டிவைட் ஆகும். இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகும். இதுக்கு சர்க்யூட் டயக்ராம் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஒன்லி 2 போல்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த டயக்ராம் வந்து 4 போல்ஸுக்குள்ள சர்க்யூட் டயக்ராம். இதில் கரண்ட் பாத் வந்து டிவைட் ஆகும். எந்த மாதிரி டிவைட் ஆகும்னா, கரண்ட் I is split into I1, I2, I3 and I4. இந்த மாதிரி கரண்ட் வந்து 4 பாத்தாக டிவைட் ஆகும். therefore number of parallel path, அதாவது 1 2 3 4, there are 4 parallel paths here, is equal to, it is denoted as A, letter A is equal to the number of poles. இந்த எவ்வளோ எத்தனை பாத் டிவைட் ஆகுதோ that amount of poles will be there, that number of poles will be there. therefore it is equal to number of poles. எதில் it is very important, A is equal to P for wave winding. This for lap winding. It is very important. ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஏயோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா, நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத்துக்கு எடுக்கணும். எது கிவன் கொஷினில் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, லேப் வைண்டிங் கொடுத்தாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் பேரலல் பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வேவ் வைண்டிங். இதில் எப்படி கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா, சப்போஸ் இட்ஸ் a north pole, here south pole, next again north pole, south pole. இதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர் ஃபஸ்ட்டு டர்ன் இந்த எண்டிங் டெர்மினலில் எதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த செகண்ட் டர்னில் உள்ள ஸ்டார்டிங் டெர்மினலில் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இட்ஸ் லுக் லைக் ஏ வேவ், therefore it is called wave winding. இதோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது இந்த ரெண்டு வைண்டிங்ஸும் சீரீஸாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக இதுதான் கண்டக்டர். ஓகே, இந்த ரெண்டு கண்டக்டரும் சீரீஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு கண்டக்டரும் இங்கே சீரீஸாக இருக்கும். இதில் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத் is denoted as A is always equal to 2. ஏன்னா 2 நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத் தான் இந்த வைண்டிங்க்கு வரும். therefore A is equal to 2.
independent of number of poles for wave winding. It's very, very important. Okay, next, winding terminologies. இதில் ஃபஸ்ட் கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த பாத் actually it is a conductor 1, it is another conductor 2. Okay, next, these two pair of conductors forms a one single turn. இந்த மாதிரி இந்த ஒன் பேர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் டேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், therefore number of conductors which is denoted as Z is equal to 2 into number of turns. For example, let me take it is a single turn coil. ஏன்னா ஒரே ஒரு டர்ன் தான் இருக்குது. let me draw the 2 turn coil. 2 turn coilனா இந்த மாதிரி வரும். it is the first turn and second turns will be in this manner. okay, இது வந்து என்னன்னா 2 turn coil. இதில் how many number of conductors are here அப்படின்னா first conductor, second one, third one and fourth one. Here there are 4 number of conductors. Otherwise apply here, then conductors number of conductors will be 2 into number of turns. Number of turns is here 2, therefore 2 into 2, 4 number of conductors are there, 1 2 3 4. okay, next one is coil. coil is nothing but group of turns. இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் என்ன சொல்லுவோம்னா coil. okay, next, full pitch. Here if the two coils are connected in this manner, then it is called, இந்த distance பேர் என்னன்னா coil span. okay, first pole pitch அப்படின்னா என்னன்னா distance between two adjacent poles. அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள distance தான் என்னது pole pitch. in this diagram pole pitch and coil span are equal. ஏன்னா இந்த pole pitchன்றது fixed one. okay, coil span வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்காது. இது வந்து subject to change. suppose if the coil is connected in this manner, இதில் கனெக்ட் ஆகாமல் one second இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். in this case it is a coil span 1. here in this case can be written as coil span 2. coil span இங்கே கனெக்ட் ஆகிருந்தா இதுக்கு பேர் என்னென்னா full pitch coil. suppose coil span வந்து இதை விட லெஸர் வேல்யூவில் இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் பிட்ச் காயில், ஷார்ட்டட் பை அன் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா. இந்த மாதிரி இது எதுக்காக ஃபுல் பிட்ச் ஷார்ட் பிட்ச் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக சின்க்ரோனஸ் மிஷினில் டீட்டெயிலாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு
டாபிக் என்னென்னா EMF ஈக்குவேஷன் ஆஃப் DC generator. Let P be the number of poles P be the number of poles of generator and N be the speed of armature. இதை எப்படி இதோட யூனிட் எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா RPM, அதாவது ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட். 1 மினிட்டுக்கு எத்தனை ரெவல்யூஷன் எத்தனை ரொட்டேஷனோ அதுதான் எப்படி சொல்கிறோம் RPM. ஓகே, இட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸ் பெர் போல். பெர் போலுக்கு ஃபார் சிங்கிள் போலுக்கு எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுதோ அதுதான் அதை எப்படி டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 5 இஸ் its unit is Weber. Next Z is a number of armature conductors. இந்த இதில் பார்த்தோம் லாஸ்ட் கேஸில் number of conductors. Next A be the number of parallel path. Number of parallel path. இதுக்கு என்ன வரும் A is equal to number of poles. For lap winding A is equal to always it's equal to 2 for wave winding. Therefore A is equal to number of poles for lap winding and A is equal to for wave winding. It is very important. Next EMF induced in the conductors. இதுக்கு என்ன expression is it's proportional to d phi by dt. Can be written as E is equal to N d phi by dt. For a single turn, between the small n, let n is equal to 1, then EMF induced in the coil is equal to d phi by dt. இதில் change in flux for with respect to time. Okay, change in flux na என்னன்னா for single போலுக்கு இதோட flux change என்ன வரும்னா 5 flux per pole. For one DC machines how many number of poles na P number of poles. Therefore d phi can be written as product of phi into P, that is overall flux. Denotes the flux, phi denotes the flux per pole. Here overall flux can be written as phi into P. Next இந்த இதில் பாருங்க n அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தோம் ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட். இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ரெவல்யூஷன் பெர் 60 seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. அதாவது n number of revolution எவ்வளோ டூரேஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னா 60 செகண்ட்ஸில். ஓகே, அப்போ 1 ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் அப்படின்னா இந்த சைடு போகும்போது 60/n செகண்டில் தான் 1 ரெவல்யூஷன் வரும். Therefore this equation number 1 is 2 3. Substitute 2 and 3 in 1. என்ன வரும் E is equal to 5P by 60/n. Can be written as E is equal to Pn by 60. இந்த EMF என்ன அப்படின்னா EMF induced in one conductor. பெர் கண்டக்டரில் உள்ள EMF தான் அதோட எக்ஸ்பிரஷன் தான் 5Pn by divided by 60. But here Z number of conductors with A parallel paths.
Therefore, the overall induced EMF can be written as 5Pn by 60 into Z by A. Finally, it can be written as E is equal to 5Pn Z by 60A. This is the expression for induced EMF in DC generator. இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் வரும். அதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வேவ் வவுண்டு லேப் வவுண்டு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதில் வேவ் வவுண்டுனா ஏ ஈக்குவல் டு 2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். லேப் வவுண்டுனா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த போல்ஸோட என்ன வேல்யூவோ அதே தான் இங்கேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே, லெட் அஸ் see the sum of problems. Okay, we need to calculate the generated EMF. Calculate the generated EMF. Okay, write down the given data. என்னென்ன given data அப்படின்னா 4 pole. Therefore P is equal to 4 and lap bound அப்படின்னா என்னது lap winding. Next it has a flux per pole value வந்து என்னன்னா 5 is equal to 0.07 Weber and then its speed is given as 900 RPM. The value of N is 900 RPM. Okay, and then armature consists of 440 number of conductors அப்படின்னா the value of Z is equal to 440. Z அப்படின்னா number of conductors, number of armature conductors. Okay, இப்போ EMF induced in the DC generator என்ன கொடுத்துருக்காங்க lap winding. அப்போ என்ன வரும் equal to 5PNZ by 60A. இதுதான் ஃபார்முலா. இது எப்படி எழுதலாம்? The value of phi is 0.07 into the value of P is 4. Next N is 900 RPM. Then Z is 440 divided by என்ன வரும் 60 into A. What is the value of A? அப்படின்னா இது என்னது lap winding. அப்போ the value of A is equal to number of poles. A is equal to P is equal to 4. Therefore 60 into 4 gets cancelled. The value of induced EMF is 462 voltage. இதோட ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட் ஆகலை. And one more thing, also calculate the generated EMF if lap wound armature is replaced by wave wound armature. Suppose இந்த lap winding-ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வேவ் வைண்டிங். ஓகே, இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டா இப்போ இந்த இன்டியூஸ்டு EMF என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Therefore E is equal to same is by 60A. என்ன வரும் E is equal to 0.07 into 4 into 900 into 440 divided by 60 into என்ன வரும் லேப் வைண்டிங்க்கு A is equal to 2. Sorry, wave வைண்டிங்க்கு A, the value of A is always 2. என்ன வரும் இங்கே 2. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும்னா E is equal to 924 voltage. That's all about this problem. Therefore என்ன இந்த ப்ராப்ளமில் வேவ் வைண்டிங்கில் தான் higher voltage gets induced, gets generated when compared to the lap winding. Okay, next it is our next problem. இதில் write down the given data. என்னென்னா the value of P is 4 and it is lap winding, lap bound and 42 number of coils. அதுக்கப்புறம் turns per coil is equal to 8
and driven at speed of 1120 rpm, and then flux per pole 21 milliweber. Note down the unit. இங்கே என்னென்னா மில்லி வெப்பரில் இருக்குது. therefore can be written as 21 into 10 power minus 3 வெப்பர். நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த Z வேல்யூ, இந்த ஃபார்முலாவில் Z வேல்யூ வந்து கொடுக்கவே இல்லை. நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், Z is equal to 2 into number of turns. இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் Z is equal to 2 into number of turns. இதில் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸோட வேல்யூவும் கொடுக்கல. பட் இன்டெரக்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் is equal to turns per coil into number of coils. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும். அதாவது நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். டர்ன்ஸ் பெர் காயில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 8. therefore 8 into number of coils என்ன இருக்குது 42. 8 into 42 is equal to 336 number of turns. ஓகே, இப்போ ஜெட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 2 into number of turns. அப்போ 2 into 336 என்ன வரும் 672 number of turns are there. ஓகே, இது எல்லாமே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஃபார்முலா இஸ் flux Pn Z by 60A. இதுதான் எக்ஸ்பிரஷன். therefore E is equal to the value of flux வந்து 21 milliweber. 21 into 10 power minus 3. number of poles வந்து 4 into rpm 1120 into Z, the Z value வந்து 672 divided by next is 60 into A, number of parallel path. இது லேப் வைண்டிங்கா வேவ் வைண்டிங் அப்படின்னா லேப் வைண்டிங் அப்படின்னா என்ன வரும், the value of A is equal to P for lap winding. therefore என்ன வரும், what's the value of P is 4. therefore here also 4 gets cancelled. If you solve this, then you will get the value of E is 263.424 voltage. It's your final answer. That's all about this topic. Thank you.